Teen Kindergarten and High School 2029. Bora! Deixa ele lá, tudo no número. Hã? É. At this time, we ask all parents, please go back to your seats so that we can begin our program. All parents, please behind the white lines and the nice ropes that we have put up today. Κάτω στη μέση. Κάνει Δεν θα κάτσει εδώ, αυτό δεν θα φύγει. Τότε να έρθει εκεί που ήμουν. Θα το βάλεις στη μέση. Please stand as we begin with the opening prayer, the Pledge of Allegiance, and the Greek National Anthem, as we ask Very Reverend Father Nectario to join us to begin our program. Once again, all parents, please return to your seats. Together, Padre, Io? Yes.
Thank you. Please be seated. Ma tutti per una palla. Make sure it takes everybody. Very Reverend Father Nectario, Mr. Andrew, School Board Chairman and School Board members, Mr. Manny Belexis, Executive Vice President of the Parish Council, Ms. Maria Right, hurry up. Mondragon, Director of Education for the Archdiocese District, Dr. Hadziroglu, Greek Coordinator of Education, Dr. Gularmani, Supervising Principal, fellow guests, friends, family, yayadas, papudas, and of course our students. Καλώς ήρθατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη μου τιμή να έχω τα παιδιά σας κάθε μέρα. Σήμερα θα δούμε τα παιδιά να τραγουδάνε και να χορέψουν στα ελληνικά και στα αγγλικά. I would like to welcome you here this evening. It seems like only yesterday we met for orientation, and now we are about to witness the kindergarten graduation. It's amazing to see the transformation that has occurred in such a short period of time. As I look over the audience today, it wasn't long ago I also sat in the same chairs in which you are sitting, watching my own children at kindergarten graduation. I only share this with you tonight because time will pass so quickly. I'd ask you that you treasure every moment and spend as much time as you can with your children. In September, I will start my 32nd year at St. Demetrius, and it is indeed an honor and a privilege that many of our former students have chosen to return to their academic roots and enroll their own children in our school. This reinforces their solid foundations and also their fond memories. To those that I've had the privilege to teach over the years, I thank you for allowing me to be a part of the second generation of St. Demetrius students. Last Friday, I had the privilege to be in the auditorium for high school graduation. As I watched the children sit on stage, there wasn't a dry eye. The speeches that the students made were from the heart. They mentioned those who helped them on their educational journey. The guest speaker was also an alumni of our school, Evi Pumpuras. She has worn many different hats through her years after her days at St. Demetrius. All four speeches, the valedictorian, salutatorian, president of the parish council, and our guest speaker, all said one thing that I will convey to you today. Never forget where you came from. Never forget what St. Demetrius has given you. Always be proud to be a St. Demetrius alumni, because at St. Demetrius, not only do you get a great education, but you join a unique family that will always be there for you. It has been my pleasure and honor to be your child's assistant principal this year. I look forward to many milestones ahead. I would like to wish you and your family a wonderful, healthy summer. At this time, I would like to welcome the supervising principal of our school, Dr. Anastasios Gularmani. Dr. Gularmani, I'm not sure what to say. We've worked together for the past 19 years. I respect you as my boss, but as the year goes by, you become family. And as family, we sometimes argue, we laugh, but we also respect. Even when I yell sometimes. A wise man once told me, you always yell at the people you love the most. Please come up and say a few words. I'll be brief so we can start our performance. I'd like to congratulate all the parents. As much as it seemed like a milestone today, it is. I haven't had as many years as Betsy, but this is my 19th year as a supervisor principal of St. Demetrius. And watching the senior class graduate this year just reminded me of how quickly time passes. For what it truly is at the blink of an eye, that your children will graduate high school. I know for some that this is your firstborn, things go very quickly. Time passes very quickly. Enjoy the moments that you share with your children.
always remember that they are children. You know, sometimes, even myself, I get caught up in the day when I'm talking to a student, regardless of what grade they're in, and I remind myself that they're only a child. They make mistakes, they learn from the mistakes, and they learn from us. They learn from their parents, watching their parents, the way we act, the way we speak. We are an example. Regardless if they're young, just the things that they pick up, just the things that they see with you, your spouse, is the way they look at life. Just a brief story, and we'll wrap it up. During the blizzard that we just had, everybody goes through lights, there's nobody in the traffic, there's no. So I was driving with my son, and I was pulled over. It was like a blizzard. So I said, oh, he's probably pulling me over to find out why I'm in the street. And he pulled me over to give me a ticket because I blew a stop sign while there was nobody in the road. So I figured when he comes here, I'm going to happen. And my son was in the back seat. He's 8. And he sees the patrolman coming. And I guess he was looking at my reaction. And I was furious, ready to let the officer just have a piece of my mind on why he's pulling me over. But I was watching him in the rearview mirror and watching him just look at me and waiting to see what I would do. I'm gonna yell, I'm gonna scream. And just watching him, looking into his eyes, I rolled down my window, gave him my license, took the ticket, and did him a good day. And I just realized at that moment that they look at us as examples. You know, when he gets pulled over one day, he'll remember what his father did. He won't scream or yell or be frustrated. And we need to understand that our children look at us as an example. When you're at that soccer field yelling, screaming, yelling at the ref is always to blame. Just understand that child is looking at that, watching you do that. And at this age is where they learn these things. So, advice from father, parents, try to be there for your children. Enjoy these moments, because they will not come back again. And always remember that they are children. Θέλω να σας συγχαρώ όλους για τη σημερινή γιορτή, την αμφιφύτηση του kindergarten τάξη. Είναι μεγάλη γιορτή νομίζω για τους γιαγιάδες και τους παππούδες που χαιρετάνε τώρα, τους δίνουν να φτιάξουν τα μαλλιά τους. Και είναι σημαντική μέρα. Εύχομαι εγώ σαν διευθυντής στο σχολείο ότι προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά τον ελληνισμό, τη γλώσσα, την κουλτούρα μας, την ιστορία μας. Μεγαλώνουμε, κάνουμε διαφορετική δουλειά. Τους μαθαίνουμε και τα γράμματα, αλλά νομίζω τους μαθαίνουμε πώς να είναι γνήσιοι Έλληνες. Πώς να αγαπάνε την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας και πιο πολύ νομίζω την θρησκεία μας. Να γίνουν καλοί ανθρώποι και καλοί Έλληνες. Συγχαρητήρια σε ανώτερα παιδιά και συγχαρητήρια στους γονείς. Ευχαριστώ. This year we have our own guest speaker, Ms. Maria Panikidis, class of 2017 salutatorian. Maria came to St. Demetrius Elementary School pre-K. It has been our pleasure to watch her grow from a quiet, shy little girl into an amazing young lady with an amazing future ahead of her. Congratulations, Maria. Always know that we'll be here for you. Please come up and say a few words. Αγαπημένα μας παιδιά, εκ μέρους της 12ης τάξης του 2017, με πολλή συγκίνηση σας καλωσορίζω στην όμορφη αυτή εκδήλωση. Ένας ολόκληρος χρόνος κλείσε και χωρίς να την καταλάβετε, είστε έτοιμοι να αποχαιρετήσετε το αγαπημένο σας σχολείο και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Τα όμορφα χαροπά παιδικά σας πρόσωπα με πάνε πίσω στα δικά μου παιδικά χρόνια, όταν και εγώ ήμουν μαθήτρια του μικροβολίου και μαζί με τους μαθητές μου έκανα την αρχή στο μαγικό ταξίδι της γνώσης. Στα παιδικά μου μάτια όλα μου φάνηζαν δύσκολα, ίσως και ακατόρθωτα,
αλλά και ευεξίας και εφορία για τη ζωή. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν ότι η αρχή είναι το ύψης του πάντως. Και εσείς κάνατε αυτή την όμορφη αρχή. Γνωρίσατε το μαγικό κόσμο των βιβλίων. Διαβάζοντας, μάθατε να γράφετε και να εκφράζετε τα συναισθήματά σας, να ζωγραφίζετε με όμορφα χρώματα ό,τι βλέπετε και ό,τι φαντάζεστε, να τραγουδάτε σαν πουλάκια, να χορεύετε, να προσέχεστε. Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι σας έβαλαν τις βάσεις για το πλάσιμο του χαρακτήρα σας και τον εκπληκτισμό των γνώσεών σας και στις δύο γλώσσες. Είστε τυχερά παιδιά, όπως τυχεροί μου και εγώ και οι συμμαθητές μου, που φοιτήσαμε σε αυτό το σχολείο από τον νηπιαγωγείο μέχρι την 12η τάξη. Σε αυτό το σχολείο, που έπλασε το χαρακτήρα μας πάνω στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και πλούτησε τις γνώσεις μας, ώστε να γίνουμε άξιοι πολίτες στη χώρα που ζούμε. Αγαπημένα μας παιδιά, σας συγχαρώ για την πρόοδό σας. Πάτε να ακούτε και να σέβεστε τους γονείς σας και να τους ευγνωμονείτε για όσα κάνουν για εσάς. Να ευχαριστείτε τους δασκάλους σας, γιατί εκείνοι ομορφαίνουν τη ζωή σας με αυτά που σας μαθαίνουν και βεβαίως να σέβεστε τους ιερείς μας που σας διδάσκουν την ορθόδοξη πίστη. Μα πάνω απ' όλα να ευχαριστείτε τον Θεό, να ζητάτε τη βοήθειά του και να είστε σίγουροι πως εκείνος ακούει τις προσευχές βγαίνουν από αγνές και δικές ψυχές. Πάτε να προοδεύετε και εύχομαι μια μέρα να φτάσετε στο τέρμα του ταξιδιού γεμάτοι από γνώσεις, όμορφες εμπειρίες και αξίες. Επιτρέψτε μου τώρα να απευθύνω λίγα λόγια στους γονείς. Σεβαστοί μου γονείς, νιώθω ευγνωμοσύνη προς τους δικούς μου γονείς που έστειλαν εμένα και την αδελφή μου σε αυτό το σχολείο που μας προετοίμασε κατάλληλα για το μέλλον μας. Η αδελφή μου είναι φοιτητρία στο Baruch College και εγώ θα φοιτήσω στο John Jay College of Criminal Justice. Όπως οι γονείς μου, έτσι και εσείς, στηρίξτε το σχολείο μας και να είστε σίγουροι ότι οι κόποι σας δεν πάνε χαμένοι. Η φοιτηση των παιδιών σας στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον των παιδιών σας. Οι επιτυχίες των αποφύτων στα καλύτερα πανεπιστήμια είναι η καλύτερη απόδειξη της άριστης εκπαίδευσης που παίρνουν οι μαθητές του Αγίου Δημητρίου. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά, θερμές ευχαριστίες στη διεύθυνση του σχολείου, στο διδακτικό προσωπικό, στους κοινωνικούς παράγοντες, τους ιερείς, αλλά και στους φοιτητές που πιστεύουν στο έργο που επιτελείται σε αυτό το σχολείο. Καλό καλοκαίρι. Thank you, Maria. And now, what we all been waiting for, our kindergarten graduates will welcome you with welcome, welcome. Yeah.
Jesus pera campus. Thank you.